Perpetual Inventory System and Periodic Inventory System. Ang perpetual or periodic ay mga system na ginagamit ng company sa pag-record ng inventory na binibenta ng entity. Ang kaibahan ng dalawa bukod sa account titles na ginagamit sa bawat transactions ay sa periodic gumagamit ang company ng physical count para ma-determine ang cost of goods sold or cost na nabenta, at sa perpetual naman, lahat ng movement sa inventory or transactions ay recorded sa iisang account na merchandise inventory or laging ina-update ang inventory account. Illustration: purchase 1,000 pieces of car cover on account with a cost of 350 pesos each for a total of 350,000 pesos on January 28, 2022. Terms of 1% discount if paid within 3 days, otherwise due in 30 days. Sa perpetual, ang magiging entry ay debit merchandise inventory 350,000 pesos and credit accounts payable 350,000 pesos. At sa periodic naman ay debit purchases 350,000 pesos and credit accounts payable 350,000 pesos. Makikita sa purchase transaction na ang pinagkaiba ng dalawang system sa journalizing process ay ang account title or account name na ginagamit. Sa perpetual inventory system, merchandise inventory or inventory account ang ginagamit, at sa periodic inventory system naman ay purchases account ang ginagamit. Next illustration: on January 28, 2022, the entity returned the 10 pieces damaged car cover to supplier amounting to 3,500 pesos. Ang transaction na ito ay purchase return transactions. Ang journal entry sa perpetual ay debit accounts payable 3,500 pesos and credit merchandise inventory 3,500 pesos, or kung mapapansin ay reversing entry ng first illustration na purchase transaction. Ang journal entry naman sa periodic system ay debit accounts payable 3,500 pesos and credit purchase return and allowances 3,500 pesos. Dito sa periodic system, mapapansin na magkaibang account titles ang purchase transaction and purchase return transaction, while sa perpetual naman ay parehong account regardless of kung ano ang transaction. Next illustration: on January 31, 2022, the entity paid the supplier and availed the purchase discount of 1%. Journal entry sa perpetual: debit accounts payable 346,500 pesos na nakuha sa original payables na 350,000 pesos minus purchase return na 3,500 pesos. Credit merchandise inventory 3,465 pesos na nakuha sa 346,500 times 1% dahil based sa credit terms sa problem, 1% discount if paid within 3 days, and credit cash 343,035 pesos. Sa periodic system naman, debit accounts payable same amount 346,500 pesos, credit purchase discount 3,465 pesos, and credit cash 343,035 pesos. Mapapansin sa periodic system na lahat ng transaction ay may sariling account mula sa purchases, purchase return and or allowances at purchase discount. Ang purpose nito ay monitoring at control na rin, lalo na sa pag-compute ng cost of goods sold. Next illustration ay recording naman ng sale of inventory. On January 28, 2022, the entity sold 100 pieces car covers on account for 50,000 pesos. Journal entry sa perpetual system: debit accounts receivable 50,000 pesos, credit sales 50,000 pesos. Journal entry number 2, debit cost of goods sold 35,000 pesos, credit merchandise inventory 35,000 pesos. Sa sale of inventory transaction, dalawa ang sa perpetual system dahil based sa definition, constantly updates the inventory account every time na may transaction related to inventory. Ang tatandaan sa perpetual, bukod sa iisang account ang ginagamit sa inventory, every time din na may transaction related sa inventory ay nire-record agad, unlike sa periodic na ang journal entry sa sale of merchandise ay iisa lang, which is yung debit accounts receivable and credit sales 50,000 pesos. Next illustration: on January 29, 2022, the customer returned 3 pieces car covers because of wrong size. Journal entry sa perpetual system ay dalawa ulit: debit sales return 1,500 pesos, credit accounts receivable 1,500 pesos, and debit merchandise inventory 1,050 pesos, credit cost of goods sold 1,050 pesos. Journal entry sa periodic system ay debit sales return 1,500 pesos, credit accounts receivable 1,500 pesos. Last illustration ay sales discount transaction. On January 30, 2022,
10 customers paid for the car cover after 2 days and got a discount of 1%. Each customer bought 1 car cover. Sa sales discount transaction, whether perpetual or periodic ang inventory system, parehas lang ang entry na debit cash 4,500 pesos, debit sales discount 500 pesos na nakuha sa 5,000 sales times 1% and credit yung buong receivables na 5,000 pesos.